Hello, Assalamualaikum. This is Qayyum from Q's Basic Cooking, and today I'm just going to give you a little tip, or you can call it a trick. So sometimes we have a curry that we love, but all the meats or vegetables are gone from it, and you just have the sauce left, and the sauce is so tasty that you don't want to waste it. So, you're holding on to it. What you can do is you can heat it up, add some potatoes or peppers, or in my case I added some sweet potatoes in it, little chunks, and some peppers, and I adjusted the salt. Now I'm going to just drop in some boiled eggs and then garnish it with some fresh cilantro, black pepper, and we will have ourselves a new curry. And the sauce is yummy, so that's something you can very easily do. Okay, a little bit in Urdu too. मैं कह रही थी कि कभी कभी हमारे पास एक सालन होता है जो बहुत मज़े का होता है और हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। सालन के अंदर से सब्ज़ी और गोश्त फिनिश हो जाता है, लेकिन जो उसका शोरबा होता है वो बहुत मज़े का होता है और हम उसको संभाल के रखते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास ये एक शोरबा था पड़ा हुआ जो बहुत मज़े का था और उसके अंदर कोई सब्ज़ी गोश्त नहीं रह गया था, तो मैंने थोड़े से अंडे उबाल के उसके अंदर रख दिए हैं, उसको गर्म किया, उसका नमक मिर्च टेस्ट किया और फिर उसके अंदर अंडे डाल दिए हैं, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालूँगी, काली मिर्च छिड़कूँगी और हमारा एक नया सालन तैयार हो जाएगा। So I place the eggs in there. Place as many as you want or as little as you want, and don't overdo it, like too much stirring or something, because you don't want to break the eggs. A little bit of sprinkle a little bit freshly ground black pepper or whichever you prefer. Add some fresh dhania to it, and there you go. Don't tell me you have a brand new dish in front of you. It was so easy. All I did was simmer, let the sauce, the curry sauce or base or shorba that I was holding on to, boil some eggs, put them in, sprinkle some black pepper, some coriander leaves, fresh coriander leaves, and now on very low heat I'm going to let it cook for a few minutes, and that's about it. ये देखें, हमारा एकदम से ब्रांड न्यू सालन चंद मिनटों में तैयार हो गया और वो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़े का है। ये देखें, क्योंकि शोरबा इतने मज़े का था कि उसको वेस्ट करने का मेरे पास कोई सूरत ही नहीं थी। So I recycled my shorba or the sauce from the curry, added some new stuff to it, made it brand new, and there it is. There you go. Subscribe to my channel, let me know how I'm doing, enjoy this little trick. So I'll bring more trips to you soon. Okay, there you go. Let me enjoy my brand new salon. Bye bye for now. Thank you. Give me some feedback and I'll get back to you.